In this class, we will discuss about digital modulation techniques. What are the different digital modulation techniques? Let us discuss about. Before starting, let us see what is the necessity of digital modulation. So as we have discussed in necessity of modulation in analog communication, the same reason here also. Because baseband digital signals have sizable power at low frequencies, they are suitable for transmission over a pair of wires or coaxial cables. Because the baseband digital signals have the sizable power at low frequencies. Okay, you please note that the baseband digital signals, that digital signals have sizable power at low frequencies. They are suitable for transmission over a pair of wires or coaxial cables. Okay, baseband digital signals cannot be transmitted over a radio link because this would require impractically large antennas to effectively radiate the low frequency spectrum of the signal. So that is also one disadvantage. So that we have discussed with analog communication. If you want to transmit baseband analog signal directly, we would have required a large antenna sizes. Similarly, here also, if you transmit baseband digital signal, then you would have required a large antenna size. So, in addition to that, for some applications, in order to avoid this, we have to shift the spectrum to the high frequency range. What is that modulation? We simply shift the spectrum of the baseband signal from low frequency spectrum to the high frequency spectrum. Here also the analog communication modulation the spectrum of the signal is shifted to the low frequency to the high frequency. Here also the spectrum of digital signal is shifted to the low frequency to the high frequency. So if a spectrum shift to higher frequencies is also required to transmit the several messages simultaneously by sharing the large bandwidth of the transmitter transmission medium. We need to perform the modulation such that we can transmit a number of signals by multiplexing by sharing the large bandwidth. So whatever the necessity points that we have discussed in the analog communication, the necessity of modulation, the need of modulation in the analog communication, the same points can be applied. In that case, the message signal is the analog signal. In this case, the message signal is the digital signal. Okay. So one thing you please note down: if you transmit digital signal as it is without modulation, that transmission is called baseband communication, baseband transmission. Baseband transmission. The baseband signal is nothing but digital signal. Without modulation, it is a transmitter. That is called baseband transmission. If that digital signal is modulated, what is the meaning of modulation? That the low frequency spectrum of digital signal is shifted to the high frequency spectrum. When it is shifted to the high frequency spectrum, it becomes band pass signal. So if a digital signal is transmitted by modulating, that modulation is called band pass. That transmission is called band pass transmission. Okay, you please note down: baseband transmission, band pass transmission, or baseband communication, band pass communication. Baseband communication is nothing but the digital signal as it is transmitted, as it is communicated without any modulation. So in that case, you can use simply coaxial cables or a pair of wires to transmit. If you transmit baseband signal, digital signal as it is, then you can transmit through the coaxial cables or a pair of wires. If you want to transmit that digital signal through radio link, through satellite, through air, then you need to modulate. That signal is to be modulated.
Then when signal is modulated, that signal, digital signal, baseband signal is converted into band pass signal because the frequency spectrum is shifted to the high frequency range. The frequency spectrum is shifted to the high frequency range. That communication is called band pass communication. Okay. Now coming to the screen sheet chesana. Screen share chesana. No, sir. Okay. So in digital modulation techniques, we have basically three modulation techniques. One is phase shift key. Phase shift key. Second one is amplitude shift key. Amplitude shift key. Third one is frequency shift key. Phase shift key, amplitude shift key, frequency shift key. These are the three shift keying techniques, modulation techniques. Let us see what is modulation. If you take a carrier signal, any one of the characteristics of the carrier signal is varied according to the message signal. According to the message signal. So that is modulation. No? You take a carrier. Any one of the characteristics. What are the characteristics generally carrier has? Amplitude, phase, frequency. These are the three characteristics of the carrier. If any one of these characteristics are varied according to the message signal, that is called modulation. If the amplitude of the carrier signal is varied according to the message signal, then that is called amplitude shift key. That is called amplitude shift key. Actually, you can say that amplitude modulation, but why we call shift keying here? Because here message signal is digital signal. Message signal is digital signal. Here, message signal is a digital signal. That digital signal can have either 1 or 0, or 0 or 1, 0 or 1. So here amplitude of the carrier is varied according to the value of the message signal. No? Then here value of the message signal means value of the digital signal. That digital signal can have only two values, either 0 or 1. Either 0 or 1. Suppose the logic 0 is represented by 0 volts and logic 1 is represented by 5 volts. Then it has only two values. So the amplitude of the carrier is will be equal to one value when message signal is digital signal value is 0, and amplitude of that carrier signal will be having another value. Then value of the digital signal is logic 1. Because man two possibilities on the amplitude of the carrier is varied according to the message signal. No? According to the message signal, and message signal any values on 0 and 1 and 0 1 carrier amplitude out 1 ఉండేటప్పుడు carrier amplitude ఉంటుంది. అంటే మాడ్యులేషన్ తర్వాత మనకి carrier amplitudes ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? అయితే the amplitude which is related to the 0 or the amplitude which is related to the logic 1. Only two amplitudes, no? So that means the amplitude of the carrier is varied between these two levels. So then it is shifted between these two levels. Shifted either this level or this level. Keying, shift keying. Keying అంటే చేంజ్ అవుతుంది.
షిఫ్ట్ కీయింగ్ అంటాం. అందుకోసమే షిఫ్ట్ కీయింగ్ అంటాం. ఎందుకు షిఫ్ట్ కీయింగ్ అంటాం? యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ అన్నది రెండు వాల్యూస్ ఉంటాయి. అయితే one level is related to the logic 0, one level is related to the logic 1. Similarly, phase shift keying. If the phase angle of the carrier is varied according to the message signal. ఇక్కడ కూడా మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎన్నో రెండే ఉన్నాయి. అయితే లాజిక్ 0 కానీ లాజిక్ 1. లాజిక్ 0 ఉండేటప్పుడు phase angle of the carrier will be equal to sub angle. And suppose 0 degrees అనుకోండి. The phase angle of the carrier is 0 degrees when logic 0 is there. When logic 1 is there, the phase angle of the carrier is 180 degrees. 180 degrees. So it is the phase angle of the carrier at any instant of time varies between 0 degrees and 180 degrees. No? Then it is called phase shift keying. PSK. PSK. Similarly, FSK, frequency shift keying, means the frequency of the carrier is varied according to message signal. It is simple గా సేమ్ అక్కడ చెప్పినట్టు ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఎలా చెప్తాం అలాగే చెప్తాం. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఈస్ వ్యారీడ్ అకార్డింగ్ టు ది మెసేజ్ సిగ్నల్. ఇక్కడ అక్కడైనా ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అలాగే చెప్తా, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్టింగ్ ఇక్కడ అలాగే చెప్తాం. కానీ అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఈస్ వ్యారీడ్ అకార్డింగ్ టు ది మెసేజ్ సిగ్నల్ అన్నాం కదా. మెసేజ్ సిగ్నల్ అనలాగ్ సిగ్నల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, ఇది అనలాగ్ సిగ్నల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, the message signal amplitude is continuously varying. It has infinite possible values. అంటే amplitude of the carrier ఒక వాల్యూ ఉన్నది అనుకోండి, దాని కరస్పాండింగ్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక 2.6 వోల్ట్స్ కి కరస్పాండింగ్ గా ఏదో 2.6 మెగాహెర్ట్జ్ ఉంది అనుకోండి. 2.5 వోల్ట్స్ ఉండేటప్పుడు 2.5 మెగాహెర్ట్జ్ ఉంది అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇది ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ కాదు. 2.4 వోల్ట్స్ ఉండేటప్పుడు 2.4 మెగాహెర్ట్జ్ ఉంది. అలాగే amplitude of the carrier మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎన్ని ఇన్ఫినిట్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇన్ఫినిట్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఏ వాల్యూస్ అయినా ఉండొచ్చు మధ్యలో కదా. అదే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే ద డిజిటల్ సిగ్నల్ విల్ హ్యావ్ ఎయిదర్ 0 or 1. సో వెన్ ద డిజిటల్ సిగ్నల్ ఈస్ 0, దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు f1. ఏదో f1 అనుకోండి. Then if the digital signal is message signal value is logic 1, then frequency of the carrier is shifted to the another frequency f2. అంటే ఇక్కడ frequency of the carrier is shifted between f1 and f2. f1 and f2 అంటే ఏ టైం లో చూసినా f1 అయినా ఉంటుంది, f2 అయినా ఉంటుంది. అదే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ లో అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ చాలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు. 2.5 ఉండొచ్చు, 2.513 మెగాహెర్ట్జ్ ఉండొచ్చు, 2.6 మెగాహెర్ట్జ్ ఉండొచ్చు, అలా ఉండొచ్చు. అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఫైనల్ గా మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే any one of the characteristic of the carrier is varied according to the message signal. That is for first point. Complete అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన క్యారియర్ లో 3 characteristics ఉంటాయి: amplitude, phase, frequency. If the amplitude of the carrier signal is varied according to the message signal, according to the digital signal, that is called amplitude shift keying. ఇక్కడ షిఫ్ట్ కీయింగ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే డిజిటల్ సిగ్నల్ కి రెండే వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డిజిటల్ సిగ్నల్ వాల్యూస్ బట్టి ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ మారుతుంది. యాంప్లిట్యూడ్ కానీ ఫేజ్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ కానీ మారుతుంటాయి. సో ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం దీస్ యాంప్లిట్యూడ్, ఫేజ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి ఎయిదర్ వన్ వాల్యూ ఆర్ అనదర్ వాల్యూ. ఏదో ఒక వాల్యూ యాంప్లిట్యూడ్ అయితే ఇది ఒక యాంప్లిట్యూడ్, A1 కానీ A2 కానీ ఏదో ఒక యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది కదా. అలాగా అదే ఫేజ్ అయితే 0 degrees or 180 degrees. ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే f1 కానీ f2 కానీ. Shift keying, it is shifted between these two values. That's why it is called amplitude shift keying or phase shift keying, frequency shift keying. If the amplitude of the carrier is varied according to the digital signal, that is called amplitude shift keying. If the phase angle of the signal is varied according to the message signal, that is called phase shift keying. If frequency of the carrier is varied according to the message signal, that is called frequency shift keying. Okay, ఇది మనకి okay. Now you know that a block diagram of phase shift keying. Block diagram of phase shift keying. Sometimes it is also called BPSK. B indicates binary. Binary phase shift keying. Binary phase shift keying. You please note down this block diagram. I will explain about this block diagram. Binary phase shift keying. Here this binary phase shift key contains both transmitter and receiver. Both transmitter and receiver. This is the transmitter. This is the transmitter. This is the channel. And this one is the receiver.
This one is the receiver. ఇది ట్రాన్స్మిటర్, ఇది ట్రాన్స్మిటర్, ఇది ఛానల్. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇదంతా రిసీవర్. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఇదంతా రిసీవర్. మీరు పిక్ తీసుకుంటున్నారా, డ్రా చేసుకుంటున్నారా? మీరు పిక్ తీసుకున్నట్టయితే నేను వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తాను. నోట్ చేస్తున్నాను సార్. మరి నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఓకే సరే ఏదో చిన్న ఇండికేషన్ ఇవ్వండి. ఓకే సార్. Here in the receiver we use synchronous demodulation. ఇదేనా? Here we use a balanced modulator to generate a binary phase shifting BPSK signal. Here BPSK signal is given by B of t into root 2 PS cos omega naught. The input signals are B of t. B of t means binary signal, message signal, the digital signal. And cos omega naught is the carrier signal. Cos omega naught is the carrier signal. Here you write root 2 PS. Root 2 PS. Root 2 PS cos omega naught. Root 2 PS cos omega naught. Okay? This circuit is called integrate and dump circuit. Integrate and dump circuit. We will discuss everything here. Don't confuse. In this part is for extracting the carrier signal from the received signal. Okay. Complete, sir. Okay. I will explain clearly about
this block diagram, that is a binary phase shift key. The binary phase shift key, the binary phase shift key is represented by, suppose V of t is equal to B of t into root 2 ps cos omega naught t. Cos omega naught t. So this is an expression of binary phase shift keying signal. This is an expression for phase shift keying signal. That's how it direct expression is చెప్పేసరి ఏంటది అసలు phase shift keying అంటే net ఐడియా లేదని డౌట్ రావచ్చు. Okay. ప్రతిదీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So whatever we have discussed, this is the carrier signal. This is the carrier signal. Root 2 ps cos omega naught t represents carrier signal. This is the carrier. What is the amplitude of this carrier? ఎవరైనా చెప్పండి. ఇక్కడ రౌండ్ చేశాను కదా, యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది? B of t. బిఎఫ్టీ వద్దు అమ్మా, బిఎఫ్టీ వదిలే మామూలు Root 2 ps. ps. అక్కడ ps indicates power of the carrier, power of the pulse, power of the pulse, power of the carrier or power of the pulse carrier అనొచ్చు. So why it is root 2 ps? First I will explain why it is root 2 ps. ఎందుకు root 2 ps అన్నది మనం చూద్దాం. If you take suppose a carrier signal as a cos omega naught t, a cos omega naught t, then what is the power of this signal? What is the power of this signal? P is equal to a square by 2. A square by 2. Then what is the a value? చెప్పండి, a value? Root 2 ps. That's why it is root 2 ps. Okay, that's why it is root 2 ps. That is the first doubt, first clarification. ఎక్కడ జనరల్ గా స్టూడెంట్స్ వచ్చే డౌట్ అదే, రూట్ 2 ps ఎందుకున్నారు అసలు. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి. జనరల్ గా ఇన్ జనరల్ వి టేక్ a cos omega naught t. The power of a cos omega naught t is equal to a square by 2. Then a is equal to root over 2p. ఇక్కడ ps and indication just you can write root p or ps whatever it may be. Okay, root 2 ps. Okay, next, what is b of t? b of t indicates digital signal, digital signal. So it will be either 0 or 1, 0 or 1. అంతే కదా, డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే ఇది 0 కానీ 1 కానీ. Here b of t is a polar non-return to 0 binary signal. You note that. మనకి బైనరీ సిగ్నల్ చాలా సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, చాలా డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. పోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు 0 బైనరీ సిగ్నల్ అంటే a logic 0 is represented like this. Logic 0 is represented like this. -1 volt. Logic 0 over the time interval TB. Bit interval. TB indicates bit interval. And logic 1 is represented by a pulse. Logic 1 is represented by a pulse. Like this, one word.
Why it is called non-return to zero? See, in the entire interval, bit interval, in the entire bit interval, uh, in the entire bit interval, the signal level is not coming to zero. It is constant. -1 volt ఉంటే -1 volt ఉంది, మళ్ళీ జీరోకి రాలేదు. జీరోకి మళ్ళీ రాలేదు. ఇక్కడ కూడా ఎంటైర్ టైం ఇంటర్వెల్ ద సిగ్నల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 volt only. It does not come to జీరో. జీరోకి వచ్చే లాజిక్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. రిటర్న్ టు జీరో అన్నప్పుడు లాజిక్ జీరో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే, లాజిక్ జీరో ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. లాజిక్ జీరో -1 volt టైం ఇంటర్వల్ టీబీ. హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం ఇంటర్వల్ వచ్చేసరికి జీరోకి వచ్చేస్తుంది. అంతవరకు -1 volt ఉంటుంది. ఒకసారి జీరోకి వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వల్కి వచ్చేసరికి జీరో దగ్గర ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలా జీరో దగ్గర ఉండదు, -1 volt అలాగ ఉంటూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఏది వస్తే అది మారుతుంది. ఇది రిటర్న్ టు జీరో. ఇది రిటర్న్ టు జీరో అంటే జీరోకి రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఆ బిట్ ఇంటర్వెల్ మధ్యలోనే రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఇది నాన్ రిటర్న్ టు జీరో సిగ్నల్స్. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్? నాన్ రిటర్న్ టు జీరో. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పోలార్. పోలార్ అని ఎందుకన్నా అంటే జీరోకి నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంది, 1కి ఏమో పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంది. అదే యూనిపోలార్ అన్న అనుకోండి, జీరోకి ఏమో 0 volts ఉంటుంది, లాజిక్ 1 అయితే 1 volt ఉంటుంది. అంటే లాజిక్ 1 ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాజిటివ్ వోల్టేజ్, లాజిక్ 0 ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై 0 volts. Whereas here logic 0 is represented by negative volts and logic 1 is represented by positive volts. అంటే పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. పోలార్, బైపోలార్. పోలార్ అంటే పోలారిటీ చేంజ్ అవుతుంది. సో పోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు జీరో బైనరీ సిగ్నల్. ఇది ఒక పాయింట్ మీకు నోట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏంటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, వై √2PS అనే టర్మ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఆ √2P అనే టర్మ్ ఎందుకు వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బైనరీ సిగ్నల్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం, బైనరీ సిగ్నల్ అంటే B of T అంటే బైనరీ సిగ్నల్. ఇట్ ఈస్ ఎ పోలార్ నాన్ రిటర్న్ టు జీరో బైనరీ సిగ్నల్ అని నోట్ చేసుకొని ఇది నోట్ చేసుకోండి. 0 is represented by this pulse and 1 is represented by this pulse. 1 is represented by this pulse. 1 is represented by this pulse. Okay. Zero and 1 are represented by 1. ఇప్పుడు చెప్పండి, when B of T is equal to logic 0, what is the B of T value? -1. When B of T is logic 1, what is the B of T value? +1. Okay. Now we come to the this V of T again. Here V of T is equal to B of T into √2PS cos omega naught T kada. √2PS into cos omega naught T kada. √2PS cos omega naught అయితే అప్పుడు V of T అనేది ఏమవుతుంది? V of T is equal to √2PS cos omega naught T or minus √2PS cos omega naught T. ఇదెప్పుడు when B of T is equal to when B of T is equal to logic 0. B of T is equal to logic 0. ఇదెప్పుడు when B of T is equal to logic 1. Okay, logic 1. When B of T is equal to logic 1 అయితే సారీ సార్ లాజిక్ రివర్స్ లో చెప్పారు సార్. రివర్స్ లో మారుస్తున్నా. ఇది లాజిక్ 1, ఇది లాజిక్ 0 కదా. వెరీ గుడ్. లాజిక్ 1 అయితే అప్పుడు ఏంటి, +1 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. లాజిక్ 0 అయితే -1 కదా. ఓకే. So when B of T is equal to logic 0, then B of T is equal to -1. When B of T is equal to logic 1, then B of T is equal to -1. Sorry, +1. Okay. So finally you have B of T is equal to √2PS cos omega naught T
cos omega naught t when b of t is equal to logic 0 and minus logic 1 and minus root 2 ps cos omega naught t when b of t is equal to logic 0. ఇది లాజిక్ values కావు logic 0, logic 1 or logic 0. Then how do you write this expression? Minus ఉన్నదాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? This can be written as root 2 ps cos omega naught t plus pi. Right, sir? Because minus cos theta is equal to cos theta plus 180 degrees. Cos theta plus 180 degrees. Okay? Then you can write this as root 2 ps cos omega naught t plus pi. Okay. Now I ask you one question. What is the phase angle of the sorry, here b of t kaadu, b of t, phase shift keying signal. Here, what is the phase angle of v of t when b of t is equal to logic 0? Logic 0 ఉండేటప్పుడు what is the phase angle of v of t? Phi. What is the phase angle of v of t when b of t is equal to logic 1? Cos omega naught t plus 0 అనొచ్చు కదా లోపల, అంటే 0 degrees. Okay, here the phase angle of the carrier signal, is varied according to the message signal. No, when message signal is logic 1, the phase angle is equal to logic 0. When message signal is logic 0, the phase angle is pi 180 degrees. That's why it is called phase shift key. That's why it is called phase shift key. Okay, first expression చెప్పాను, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ మనకి వచ్చింది root 2 ps cos omega naught t or root 2 ps cos omega naught t plus pi. That depends upon the b of t is equal to either logic 1 or logic 0. Okay, దాన్ని బట్టి మారుతుంది. So this is an explanation for understanding the binary phase shift keying equation. Okay, అర్థమైందా? ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ మనం ఆ బ్లాక్ డయాగ్రమ్ దగ్గరికి వచ్చి అసలు ఇది ఎలాగ మనకి వస్తుందో ఇక్కడ చిన్న చేశాను మీకు అర్థం కావడం కోసం, కొంచెం పెద్ద చేస్తాను. Okay, next coming to the what is binary phase shift key equation ఏంటి? b of t into root 2 ps cos omega naught. b of t into root 2 ps cos omega naught. So అంటే b of t and root 2 ps cos omega naught. root 2 ps cos omega naught అంటే carrier signal, b of t అంటే message signal. These two signals should be multiplied na. మనం ఒకసారి ఎలా యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ లో మనం చదివాం. How do you get double sideband suppressor carrier DSB-SC signal? DSB-SC signal ఎలా వస్తుంది? The DSB-SC signal can be simply obtained by multiplying m of t with cos omega ct. No, మెసేజ్ సిగ్నల్ క్యారియర్ సిగ్నల్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెసర్ క్యారియర్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, b of t అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్, root 2 ps cos omega naught t అంటే క్యారియర్ సిగ్నల్. దీస్ టూ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ నా. మనం ఆ రెండు మల్టిప్లై చేయాలంటే డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెసర్ క్యారియర్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేసామో అదే యూజ్ చేయొచ్చు కదా. మనం డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెసర్ క్యారియర్ రావడానికి ఏది యూజ్ చేసాం? బ్యాలెన్స్డ్ మాడ్యులేటర్ యూజ్ చేసాం. సో సింపుల్ గా బ్యాలెన్స్ మాడ్యులేటర్ ఇచ్చేయండి. ఒకటేమో b of t ఇవ్వండి, ఇంకోటేమో root 2 ps cos omega naught ఇవ్వండి. దెన్ అవుట్పుట్ ఎట్ వస్తుంది? ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ two. Then you will get b of t into root 2 ps cos omega naught. b of t into root 2 ps cos omega. So it is very simple to generate binary phase shift key.
phase shifting signal generate check simple. You just give binary signal by B of t message signal or digital signal and carrier signal to the balance modulator. The output itself indicates B of t into root 2 PS cos omega. Okay. Now this signal is transmitted through channel. This signal is transmitted through channel. So this part is receiver. This part is receiver. This part is receiver. Now ఈ రిసీవర్ లో చూసేట్టు మీరు ఎక్కువ బ్లాక్స్ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే ఒక సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేటర్ ఒక్కటే ఉన్నది. సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేటర్. సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేటర్ కి ఒక ఇన్పుట్ ఏమొస్తుంది? One input is coming from the transmitted received signal. ఏదైతే PSK సిగ్నల్ PSK సిగ్నల్ ఏదైతే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నా అదే సిగ్నల్ రిసీవర్ దగ్గర డైరెక్ట్ సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేటర్ కొట్టేస్తున్నాం. ఓకే, అదే చూడండి రూట్ 2 PS B of t into cos omega naught కదా, రూట్ 2 PS B of t into cos omega naught ప్లస్ కేటా అనేది ఒక టర్మ్ యాడ్ అయ్యింది. ఎందుకు? When a signal is transmitted over a long distance, then there is a phase difference between transmitted signal and received signal. Same అదే phase angle తో వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు. phase angle difference ఉంటుంది. నువ్వు ట్రాన్స్మిట్ చేసే సిగ్నల్ ఏది? B of t into root 2 PS cos omega naught. ఇక్కడ రిసీవ్ అయ్యే సిగ్నల్ అయితే సేమ్ అదే root 2 PS B of t into cos omega naught plus theta. Make out చేసుకోండి. What is theta? The phase difference between transmitted signal and received signal. Okay, అది synchronous demodulator. ఒక్కసారి synchronous demodulator మీరు గుర్తుంచుకోండి. మనం డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెసర్ క్యారియర్ ఏ విధంగా జనరేట్ చేస్తాం? You take message signal and you take the carrier signal, you just multiply m of t into cos omega ct. m of t into cos omega ct వచ్చింది. Again you multiply with another time cos omega ct. మరొకసారి మల్టిప్లై చేయండి. That is called synchronous demodulation. Okay, cos omega ct తో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? cos స్క్వేర్ అవుతుంది. cos స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు? 1 plus cos 2 theta అని రాయొచ్చు. అంటే m of t into 1 plus cos 2 theta అనే టర్మ్ వస్తుంది. ఈ 1 అనే టర్మ్ తో మల్టిప్లై అయినప్పుడు మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది. ఈ m of t into cos 2 తో మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఇదో టర్మ్ ఉంది. మొత్తం మీద m of t అనే టర్మ్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది కదా. ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేషన్ అని. ఏంటంటే ఒక సిగ్నల్ m of t cos omega ct తో మల్టిప్లై చేస్తే డబుల్ సైడ్ బ్యాండ్ సప్రెస్ క్యారియర్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ మరొకసారి cos omega ct తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, m of t into cos స్క్వేర్ వస్తుంది. cos స్క్వేర్ లో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. 1 plus cos 2 theta ఉంటుంది. ఈ m of t into 1 అనే టర్మ్ ఒకటి వచ్చేస్తుంది. m of t into cos 2 omega టర్మ్ ఒకటి వస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? m of t అనే టర్మే కదా. ఆ m of t టర్మ్ ఒకటి డైరెక్ట్ గా మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ చూడండి. ఈ సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేటర్ కి ఈ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ cos omega naught plus theta ఉంది కదా, అది డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది కదా. మళ్ళీ అదే సిగ్నల్ ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? మరి ఇంకో cos omega naught తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ఒకసారి ఈ సిగ్నల్ ఇంకో సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తే cos omega naught plus theta తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు. cos omega ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఒకసారి చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం ఇది ఎలా వస్తుంది. cos omega naught plus theta అంటే cos omega naught plus theta తోనే root 2 PS B of t cos omega naught plus theta తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? cos స్క్వేర్ omega naught plus theta అనే టర్మ్ వస్తుంది. B of t into root 2 PS cos స్క్వేర్ omega naught plus theta అనే టర్మ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ cos omega naught plus theta అనే టర్మ్ ఎలా వస్తుంది అన్నది ఈ 3 బ్లాక్స్ ఒకసారి చూడండి. 3 బ్లాక్స్ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏంటి? ఈ రూట్ B of t into root 2 PS cos omega naught is given to the square law device. మన అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్ చదువుకున్నాం స్క్వేర్ లా డివైస్. స్క్వేర్ లా డివైస్ అంటే ఏం లేదు, ఆ వచ్చే సిగ్నల్ కి స్క్వేర్ చేస్తుంది అంతే. ఈ స్క్వేర్ చేయగానే ఏమవుతుంది? B of t కి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? B of t will be either equal to 1 or -1. సో 1 or -1 స్క్వేర్ చేస్తే 1 వస్తుంది. రూట్ 2 PS కూడా స్క్వేర్ చేశారు అనుకోండి, కొంత యాంప్లిట్యూడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మన యాంప్లిట్యూడ్ అన్నది నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తున్నాం. ఇక్కడ మన యాంప్లిట్యూడ్ తో పని లేదు. సో మొత్తం మీద మనకు కావాల్సింది ఏంటి? cos స్క్వేర్ omega naught plus theta అనేది వస్తుంది. cos స్క్వేర్ omega naught plus theta అనే టర్మ్ వస్తుంది. ఇక్కడ cos స్క్వేర్ omega naught plus స్క్వేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ చేసిన దానికి బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పంపిస్తాం. ఇప్పుడే చెప్పాను cos స్క్వేర్ theta ఎలా రాయొచ్చు? 1 plus cos 2 theta by 2 అని రాయొచ్చు.
అంటే cos square theta contains two terms, constant plus cos 2 omega naught t, cos 2 omega naught t. Okay, now these two terms are passed through band pass filter with center frequency 2 omega naught. Center frequency anta 2 omega naught. So band pass filter is a filter which passes the signals which around the 2 omega naught. So cos 2 omega naught ki pass చేస్తుంది, ఈ 1 కి రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది, 1 కి రిజెక్ట్ చేస్తుంది. 1 is a DC signal, low frequency signal. సో మన నీకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, cos 2 omega naught t plus theta వస్తుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూస్తే. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఏంటి, cos omega naught t plus theta కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత కావాలి, omega naught t కావాలి. ఏ లేదు, జస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ కావాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై 2. సో cos 2 omega naught t కి వచ్చేస్తుంది 2 omega naught becomes omega naught అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా cos omega naught వస్తుంది. అంటే ఈ 3 బ్లాక్స్ దేనికోసం, ఈ 3 బ్లాక్స్ ని మనకి వచ్చే సిగ్నల్ నుంచి ఆ క్యారియర్ సిగ్నల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అన్నమాట. వన్స్ ఆ క్యారియర్ సిగ్నల్ వచ్చిన తర్వాత క్యారియర్ సిగ్నల్ ని రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే b of into root 2 ps cos square omega naught t plus theta అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కెపాసిటర్, ఈ స్విచ్చెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మర్చిపోండి. డైరెక్ట్ గా దేనికి ఇస్తున్నాం, ఇంటిగ్రేటర్కి ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేటర్కి ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ b of t root 2 ps cos omega naught t. root 2 ps b of t cos omega naught t plus theta. Cos omega naught t plus theta. Now this signal b of t root 2 ps cos square omega naught t plus theta. Cos square omega naught t plus theta. This signal is given to the integrator. ఇది ఇంటిగ్రేటర్ చేస్తున్నాం. దీన్ని అంటే ఇంటిగ్రేట్ ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to TB టైం ఇంటర్వెల్, పల్స్ ఇంటర్వెల్ 0 to TB. ఒకసారి చూడండి, ఆల్రెడీ చేసాము. సారీ, వేవ్ ఫామ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, లాస్ట్ లో చెప్తారు ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ phase shift key signal waveform. I will explain. Okay. d of t into root 2 ps cos square omega naught t plus theta. Okay, cos square omega naught t plus theta nala raichu 1 plus cos 2 omega naught t by 2 and raichu kada. So b of t into root 2 ps by 2 plus b of t into root 2 ps by 2 to cos 2 omega naught t plus theta. Okay, ఇది అర్థమైందా? అది నోట్ చేసుకోండి. b of t into root 2 ps cos square omega naught t plus theta can be written as cos square theta, cos square x can be written as 1 plus cos 2x by 2. And cos square omega naught t plus theta ne cos 1 plus cos 2 into omega naught t plus theta by 2. 1 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది b of t into root 2 ps by 2. సెకండ్ టర్మ్ cos 2 omega naught t plus theta తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వస్తుంది. ఇది నోట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ ఎంతవరకు క్లాస్ నీకు? 12:05 వరకు సార్, 2 minutes. ఓకే, రిమైనింగ్ డెరివేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను మీకు. ఓకే సార్. చాలా తక్కువ మంది వచ్చారైతే